Shalom shalom mwene data ndagusohoje. Shalom shalom aho uri hose ndakwifuriza kugira ibihe byiza. Ni ngewe Pastor Eric Nsengumuremyi. Nari nifuje kugira message dusangira muri uyu mwaka dutangiye wa 2025, umwaka uzakubera mwiza mu buryo tutashidikanyaho. Hari umugabo umwe nifuza kuvugaho yitwa Alexander the Great. Ni umugabo, impamvu yitwa iryo zina, ni umugabo watsinze intambara zigera kuri 3. Yavutse muri 356, hanyuma aza kujya ku butegetsi asimbuye papa witwaga Filipo wa kabiri Makedonia n'ubundi muri 335. Ni umugabo wagize imbaraga zikomeye kuko yatsinze ingoma nyinshi, azitsinda mu gihe gitoya, kuko yapfuye akiri muto. Yanapfuye ku myaka 32 nibwo yapfuye. Ariko yatsinze ubwami bwa Misiri. Amaze gutsinda ubwami ubwo n'Egiputa, amaze gutsinda Misiri, agira imbaraga zidasanzwe cyane. Arongera atsinda ubwami bw'Ubuperesi. Murabizi ko bwari ubwami bukomeye cyane mbere y'ivuka rya Yesu. Ni ubwami bukomeye cyane. Iyo ngoma yari yaratsindiwe n'umugabo witwaga Kuro. Murabyibuka Kuro azana ubwoko bw'Imana buvanye Babuloni. Rero undi muntu wongeye guhirika iyo ngoma igacika intege, igatakaza imbaraga, ni uyu mwami muri 335. Atsinda ubwami bw'Ubuperesi, abushyira hasi, abwambura icyo twakita icyubahiro ku rwego rukomeye. Hanyuma arangije atsinda n'Ubugiriki. Izo ngoma rero mu gihe cya mbere muri iyo myaka zari ingoma zari zifite imbaraga cyane ku buryo kuzitsinda byashoboraga umugabo umwe bigasiba uwundi. Hari amagambo amwe yavuze meza nakunze kandi nifuza ko twaza kuganiraho, kuko mu byo yakoraga burya abami bagiye bagendaga bayobora ari abantu, ariko bamwe bakayobora bagakora umurimo w'Imana muri icyo gihe. Uyu mugabo yapfuye ari mutoya, ariko hari ijambo yigeze kuvuga ngo nabaho igihe gitoya cyuzuyemo icyubahiro kuruta kubaho igihe kinini cyangwa se igihe kirekire nta cyubahiro mfite. Yari umugabo urwana cyane, yari umugabo w'umuhanga, yari yarize siyanse, yari yarize ubuyobozi, yari yarize ubumenyi, kandi yari yarigiye ku birenge by'umugabo witwa Aristote. Rero ngira ngo muramuzi ko ari umwe mu bana cyangwa se mu bantu bigiye kuri ba Socrate. Kubera iki nahereye kuri iyi nkuru? Yavuze ikintu gikomeye kindi, aravuga ngo umuntu ugerageza nta birashoboka igiba mu buzima bwe. Umuntu uhora ugerageza nta birashoboka igibaho mu buzima bwiwe. Abantu benshi iyo twakoze ibintu rimwe bikanga turekeraho ngaho. Abantu benshi iyo twarwanyirijwe kwiriba turekeraho ngaho. Ariko tubona umugabo wafukuye iriba rimwe biranga, iriba rya kabiri biranga, iriba rya gatatu birakunda, biremera, aravaho none Imana itugejeje ahagutse, Rehoboti yacu. Mwene data, saho ngaho gusa tubona ari kenshi hagiye habaho intambara nyinshi ku bantu Imana yagiye ivugana nabo, cyangwa se yavuze ijambo rikomeye ku buzima bwabo, bigasa naho baciriweho iteka, bigasa naho birangiye, bigasa naho nta kiza cyakongera kugaragara muri bo. Ariko ikindi gihe ukabona Imana uwo muntu iramuzamuye, ahubwo imugize udasanzwe cyane. Sinzi ukuntu umwaka wa 2024 wagenze mu buzima bwawe. Birashoboka ko waba waraguhiriye pe kuruta iyindi myaka, Imana ishimwe. Ariko biranashoboka ko wasanga warakubereye mubi kuruta iyindi myaka, cyangwa se ukiyongera ku myaka wabayeho mu buzima bwawe. Amakuru mvuga rero nayo umwaka wa 2025. Umwaka wa 2025 ni umwaka wa Rehoboti, ni umwaka wo kwaguka, ni umwaka wo kungukirwa. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye mu Roma 2:7. Abantu bashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogoye, izabitura ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Haleluya. Icyubahiro ni kimwe mu bintu umuntu wese abaharanira kugeraho. Muri uyu mwaka dutangiye rero, ndakwifuriza ngo intambwe yawe izagere ku rwego rw'icyubahiro. Twabonye umugabo witwa Alexander, yaravuze ngo kugira ngo mbeho ubuzima burebure nta cyubahiro, nabaho ubuzima bugufi bwuzuye icyubahiro. Kandi koko ubuzima bwe bwaye bugufi, ariko bubw'icyubahiro. Twero muri Kristo ntibuba bugufi, buba burebure. Icyubahiro rero ni ikintu Imana itanga. Iyi verse iraduprova ko Imana itanga icyubahiro. Iravuze ngo abantu bashaka ubwiza, bashaka icyubahiro no kudapfa
ngo nibabishake bakora ibyiza. Uyu mwaka wa 2025 reka utegura ibyiza uzakora bijyanye n'umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Deje uzaba ufunguye ibintu bitatu ku buzima bwawe. Uzaba ufunguye kurama, aricyo cyiswe kudapfa cyangwa se kudakenyuka. Nukora ibyiza uzaba ufunguye kudakenyuka ku buzima bwawe. Uzaba ufunguye sekirite y'ubuzima bwawe ndetse n'umuryango wawe. Haleluya. Kudapfa. Noneho Bibiliya yongera avuga ngo abashaka icyo cyubahiro bakora ibyiza ngo izabaha icyubahiro. Abashaka ubwiza, ni ukuvuga ngo ubwiza Imana yiteguye kubutanga ku buzima bwawe, ariko ari ukuri gukora ibyiza. Ubwiza Imana izabuguha muri uyu mwaka. Kandi ndavuga ku buzima bwawe ngo wambara umwambaro w'ubwiza. Yego, wambara umwambaro w'ubwiza. Birashoboka ko uyu mwaka wambaye umwambaro usanzwe, wenda sinzi uwo ari we, cyangwa se wambara umwambaro utakunejeje, ibyo ubona, ibyo wumva, ibyo unyuramo. Bibiliya iravuga ngo nuko abinteruramo abinkuramo. Haleluya. Ni Imana ijya ibiduteruramo, biba ari bibi atari byiza, ariko ibiguteruramo ikabigukuramo ikagushyiraho umutsi. Ntuzaterwe ubwoba n'amazi ari imbere yawe n'ingabo ziri inyuma yawe, ahubwo uzaterwa ubwoba bugutera gushaka no gusabana n'umwami utegeka ayo mazi n'ingabo ziri inyuma yawe. Ni Imana ihagarara mu rupfu ikavuga ubuzima. Ni Imana ihagarara mu gihe cy'umwijima ikavuga umucyo. Ntigikangwa nuko situation zimeze. 2025 ndahamya ko ari umwaka Imana izagaragariza gukomera kwayo mu buzima bwawe. Icyubahiro kizaba provided ku buzima bwawe. Haleluya. Kudapfa, kurama bizaba kuri wowe, kandi n'ubwiza buzaba ku buzima bwawe. Wambara umwambaro w'ubwiza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kuko Imana irabitanga. Ni Imana ijya ibikora. Njya nibuka igihe kimwe umugabo umwe ngo yigiriye inama yo kurimbura abayuda bose. Hamani aravuga ngo ndarimbura abayuda bose, ntibanyubaha, ntibaca bugufi, cyane cyane Moridekayi yishyira hejuru. Moridekayi yari yaranze kumupfukamira. Ariko maze iminsi nsomera ijambo nanaryigisha ahantu narimo nigisha, nibazaga impamvu no mugabo Hamani yifuza kurimbura abayuda kandi akabarimbura bose. Ubundi yari akwiye kuba byibura yavuga uti reka nzice Moridekayi wenyine, ariko abayuda bose bari kuri target, bagombaga gupfa. Rero narasomye nsanga yari inzika y'Abagagi. Agagi yari umwami uyoboye Abameleki, bwa bwoko bwitambitse Abisiraheli mu kuva 17 barimo kuva mu Misiri baje mu gihugu cy'Imana. Bwari ubwoko bwabitambitse. Abagagi murabyibuka igihe Sawuli amaze kuba umwami muri Samweli, igihe Imana yabwiraga Sawuli ngo uze kurimbura Abagagi, ngo Sawuli ngo atoranyamwe ibyenda gupfa bidafite ubuzima bari byo yica, ngo iby'icyubahiro, inka z'icyubahiro, abantu b'icyubahiro, abagore beza, abagabo beza, ngarabarobanura abashyira ku ruhande, aravuga uti ibyo ngibyo n'iby'icyubahiro ntago nabirimbura. Samweli ahageze arababara cyane, agira agahinda, ari nabwo yaje gufata Agagi amucagaguramo kabiri. Mwene data, inzika zigeze zibaho mu mwuka. Uyu mugabo rero Hamani yagize inzika y'Abayuda kubera ibyo bintu byabaye, aravuga uti byanga bikunda ubwo bene wabo batahutse bagasubira iwabo. Murabyibuka ko ubwoko bwa mbere bwari bwaratahutse bwarajyanye na Bazerubabeli, barasubiye iwabo, ariko ba Esiteri bari barasigaye Babuloni, baragumye kuhakorera na ba Moridekayi. Hari ikindi gice cy'ubwoko bwari bwarasigaye. Abo rero Hamani yigira inama yo kubarimbura, ntiyamenye ijambo Imana yavuze ku buzima bwabo. Ndabihamye ndashidikanya ko uyu mwaka wa 2025 abantu bazamenya neza ko wahamagawe n'Imana, bazamenya neza ko Imana yavuze ijambo rikomeye ku buzima bwawe, kandi icyo Imana yavuze ntikijya gikurwaho n'abantu. Abantu bakirwanya, bakivuga nabi, abantu bagerageza uko bashoboye kose, ariko imbaraga z'abantu ni hafi ya ntazo ku mbaraga z'Imana iba yaravuze ku buzima bwawe. Rero ntuzatinde ku bantu, ahubwo uzatinde ku Mana yaguhamagaye. Imana iguhamagaye izaguha icyubahiro, izaguha ubwiza, kandi izakurindira ubugingo udapfa, izarinda amagara yawe, izakurinda indwara, izakurinda ibyago. Isi igihinduka, abantu bagahinduka. Umuntu wari mwiza akaba mubi, umuntu wakuvugaga neza akakuvuga nabi, umuntu wagukundaga akakwanga kurusha abandi, kandi akumva afite rezo, akumva afite ingingo. Ntuzabyiteho, uzakomeze ugundira umugambi Imana ku buzima bwawe. Iduhamagara niyo kwizerwa. Haleluya. Kandi no kubikora izabikora. Satani yarimo gukora, ajya nagerageza agakoresha abantu bavuze ibyiza ku buzima bwawe, bahanuye ibyiza ku buzima bwawe kugira ngo bavuge nabi. Njya nibuka
igihe kimwe umugabo umwe witwa Baramu na Baraki ngo bagiye kuvuma ubwoko bw'Imana kandi bwari bwarahawe umugisha. Ngo ariko Baramu asaba ibintu byose, asaba ibyo gukoresha kuvuma, asaba kujya ku gasozi gakomeye keza cyane ngavume, ariko Imana yo kabyara ngo iravuga ngo ntago byakunda. Aravuga ngo nabuze uko mbavuma. Wavuma gutabana Imana yahawe umugisha. Ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe, ijambo ry'umugisha Imana yavuze kuri wowe, humura rizakomera. Naho waba nawe utabibona, izera Imana yabivuze. Muri iki gihe ni umwaka wo kwizera Imana. Umwaka wa 2025 ni umwaka wo kwizera Imana, tugakiranuka, tukubaha ijwi ry'Imana kandi tukita ku ijambo ryose Imana yavuze. Kuko amategeko azarimbuza abantu ntabwo arayanditse muri Bibiliya, n'ay'Imana yakije mu kanwa k'abantu, n'ay'Imana yanditse mu mitima y'abantu. Rero uzirinde guteshuka ku itegeko ry'Imana Imana yanditse mu mutima wawe, kuko niryo rikomeye kuruta iryanditse mu gitabo. Ikintu Imana yakubwiye, ikintu uziha amakuru y'Imana, ikintu uzi Imana yavuze ku muryango wawe, ikintu uzi Imana yavuze ku gihugu cyawe, icyo kintu uzacyubahe, unagisengere, unagikunde, kuko kibitsemo uburinzi bwawe. Kandi si uburinzi bwawe gusa, ni n'uburinzi bw'abawe. Rero ndakubwira ngo komera, icyubahiro Imana igitanga iyo twakoze ibyiza. Tuzivange mu isi y'abantu bakora ibibi. Amen. Yes, tuzivange mu isi y'abakora ibintu bibi. Nkundi iyo nkuru rero yaba Esiteri ukuntu yaje kurangira. Umunsi byari byemejwe, byavuzwe ko bari buze kurimburwa bose, urumambo rwashinzwe, Moridekayi agomba kurujyaho. Niwo munsi Moridekayi yatambagijwe mu mujyi, kandi atambagizwa n'umugabo umwami akunze cyane yubaha. Abari umutambagiza avuga ngo dore umwami akunze kubaha uko bazagiye babigenza. Umwaka wa 2025 ni ubuhanuzi Imana impaye ku buzima bwawe. Uzatambagizwa n'uwakuvuze nabi, uzatambagizwa n'uwakugambaniye, uzatambagizwa n'uwakwifurije nabi, uzatambagizwa n'abakuretse, uzatambagizwa n'abagutaye. Imana izakoresha bya bindi byose wabonaga, ntabwo izabyica, izabereka biyo, ariko bihinduke ibicakara kuri wowe, kugira ngo wowe uzamurwe kandi ushyirwe hejuru. Kuko iyo abantu banze kumvira Imana, Imana ntibica, ariko ibagira ibikoresho bizagaragaza icyubahiro cyayo ku bantu bumva Imana no ku bantu bagendanye n'Imana. Guhamagarwa n'Imana ni ikintu gikomeye. Abaroma 8 aravuga ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye, irabarwanira, irabatsindishiriza, ibaha ubwiza. Ubu bwiza ubwambare Imana igi butanga. Wambara umwambaro w'ubwiza. Niba hari ibyakukomerekeje, byiyambure. Niba hari ibyakubabaje, byiyambure. It's a year of celebration. You will celebrate. You will enjoy every word of God has spoken to your life. You will celebrate all the prophets God has spoken about you. All the promises of God will be fulfilled in 2025. Don't fear, don't be afraid of where you're going. Every day of your life, it's a new chapter, it's a new page of the testimony. Be ready to write, be ready to